Assalamu alaikum ji. मेरा नाम आमिर कुरैशी है जी. I am the ex-CEO of CBRE in Pakistan. Currently, I am the CEO of a training online training platform which is called Magna FM Academy, and I've been teaching and coaching uh, youngsters and oldsters for the past almost year. What I'm also doing is I'm actually a consultant, freelance consultant for a few companies in the US and in Europe. So मेरी जो field of specialization है वो facilities management है. So most of the people sitting over here are real estate की value chain में you are probably on the left side of this value chain. I'm at the extreme right, so I'm right at the end, just before the disposal part. So that's my forte. That's where I stand. But whatever happens on the left side, it gets affected on the right side, and the facilities management is the long-term reality of the real estate industry. Most of you are doing real estate probably for 2 years or 5 years per project, maximum 10 years on a project. What I do is for the remaining 20 to 50 years of that project, that's where I really do. So what I've done is I've actually shown you in the red arrows the feeder industries. कल की जो presentations and panel discussions थी उसमें बात हो रही थी. I don't remember कि क्या था. Somebody said 40 feeder industries, somebody said 70 feeder industries. In my opinion, those feeder industries have now increased, and I would request जो यहाँ जो decision makers हैं, influencers हैं, to talk to Abad, okay, and re-evaluate the number of feeder industries, because आज के session के बाद I think they have increased by 25-30%. So we have not talked about the technology feeder industries or the AI or the software companies which are part of the real estate value chain. So this value chain is very complex. It's not just one shot deal. Problem is industry का ये हो गया है कि जी we have now been governed by the United Nations Sustainable Development Goals. Pakistan is one of the signatories to that SDG regime. उसके basis पे now the local legislation, people like the Sindh Building Control Authority and others have Building Control Authority of Pakistan, etc. They have stepped in. So SDGs को हम कैसे tackle करें in Pakistan, and that's the topic of today's panel discussion. So if you allow me, just to set the tone, this panel discussion, I wanted to show you this because I have today in the panel people from most of these industries, and I have actually in the audience the ones who are not here, like architects, etc. We have some of those over here also. So it's the value chain is well represented here in this forum right now. I'm happy to have this opportunity to actually talk about the SDGs over here. To start off, may I request Rizwan Karim to step on the stage, please, to join me. Saqib Ijaz Hussain Saab, Aneek Khalid Saab, and Muhammad Asif Sahab. If you could please join me. Very well. I'll just sit over there. Okay. Saqib Sahab, yeah, there you go. Excellent.
So I'm privileged to have such an august audience here with me, mashallah. I would, rather than me telling you about these gentlemen, the leaders in their own fields, why don't you introduce yourself? साकिब साहब आपसे शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम साकिब एजाज़ है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इन्वायरमेंट के शोबे से. पिछले 17-18 साल से मैं इस शोबे में काम कर रहा हूँ एज एन इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट. मेरी कंपनी है विच इज़ कॉल्ड EHS सर्विसेज, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विसेज. और हम कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं टू ऑल दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ इसमें जो इस पर पीछे आपको ये लोगोज नज़र आ रहे हैं. इसमें तकरीबन कोई 80-90% मेरे क्लाइंट्स भी हैं इसमें, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तमाम ग्रुप्स के साथ. तो हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज पे होता है. एंड वी डू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स कि उस वक्त उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन और सीख रहे हैं इसी शोबे में आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू. आसिफ साहब. आसिफ साहब. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much. My name is Mohammad Asif, and currently I'm working with Machara Group as a project manager with Machara Group, and my role is project management. We basically construct a high-rise building in Clifton, Defence, Shara Faisal, and this is what we do. And Xavier yourself. Hello. Can you hear me? Yeah. Okay. My name is Aneek Khalid. I'm the CEO of Azal Project Management. We've been running this firm for the past 11 years, providing project and cost quality measures and ensuring efficiencies across the projects that we work on. Our clientele varies from the industry to retail, residential, and corporate sector, and our objective is to add value, making the process as smooth as possible. Because there are a lot of pain points, there are a lot of gaps, and today's discussion on sustainability is also of interest. How we can add value in that segment. Looking forward to the discussion. Excellent. Thank you so much. Rizwan Saab. My name is Rizwan. I'm the CEO for TPL Developments and also a company called TPL Property Management. We are into real estate, of course, and also we have this company that does the facilities management for a couple of clients in Karachi. Great. Thank you so much. Welcome to this panel. I'll try to make it short. I think we don't have too much time, but I'll try to build as much as possible over here. Rizwan Saab, let's start with you. Now, as far as the sustainability, environmental protection, so what steps is TPL right now taking towards those goals? I think what we are doing at TPL is we are all our buildings are going to be green buildings. So what that means is that so there are ways of certifying projects that they are green or they are not. So for example, we are constructing Pakistan's first high-rise green building, which is One Oshang, a LEED certified project in Sadr, near Marriott Hotel. And then also we have this mega development coming in Korangi, around 15 million square feet of built spaces, around 20 towers. All of them are going to be LEED, at least LEED silver. And there's another you said certification. 15 million? 15 million square feet. Wow. Yes, Okay, 15 that's a million square phenomenal number. Yeah. feet. So okay. all those developments are going to be LEED certified, as well as they're going to be another certification that is called IFC Edge, that is being mandated by the International Finance Corporation. So I think that together makes us one of the Pakistan's largest developer having green buildings in their portfolio. So, do you find that your tenants and your customers, etc., they are also pushing you towards these kind of goals, or no? It's very sad. The answer is no. Customers, unfortunately, in our part of the world, they do not realize that how beneficial a green building can be for them. So it's just our company vision and mandate
that we want to build these green buildings. We are incurring 10% additional cost, 10 to 15% in making a certain project green building. We know that we might not be earning, or charging the same premium from the customers, but we are trying in our own way, because there's no other way we can function as a country, as global citizens. But what we do is that we have been trying and telling people that if you live or buy a green apartment, a sustainable apartment, a LEED certified apartment, that will save you your capital cost in the next 5 years through energy savings and water efficiency and so on. And this is our joint responsibility together to kind of tell public that this is what it is, and it is the future. You cannot avoid it. So, yeah, in essence, ladies and gentlemen, I just want to emphasize this very clearly. What happens is that, the emphasis or the groundwork for sustainability and for ये green energy कहते हैं या इसको environmental protection कहते हैं, it actually starts from the developer themselves. It's actually the vision जो कि आपको follow through करती है पूरी value chain में. So what you need to understand is कि जब the first step which is taken correctly is actually उसका जो cascading effect है पूरी value chain में for years to come, for decades to come, वो रहता है. So, thank you so much for sharing that, and, excellent initiative. Thank you so much. Anik Sahab, question to you. As a project management company, do you find this to be a challenge, or how do you contribute towards the environmental protection or energy conservation या sustainability वगैरह के जो goals हैं, उसको कैसे आप tackle कर रहे हैं? Yes, indeed, it is a big challenge for us. But rightfully said that the initiative is actually taken by the client or the developer themselves. We are basically implementers, and it is obviously in the project's best interest that you create value by energy efficiency, water conservancy, and other sustainable measures. More relevant for us would be how we would like to achieve this objective is by implementing certain technologies. Building information management, for example, is one. And I feel that in Pakistan we haven't adopted that as much as we should. There's only probably a handful of buildings or projects that are attempting to implement it on a maybe level 1 or level 2. Whereas globally it's mandated in the UK. In 2016 it was mandated that all government projects have to have been implemented. Similarly, Russia recently has adopted it. Other countries have taken on this initiative, and I feel that it's very important because the value addition that is created by this, it first and foremost brings the design aspect into a check and balance. There are further aspects from not just the aesthetics, from the architectural, but there's also the structural elements, there's the mechanical, the electrical, the plumbing. All these aspects get very well coordinated when it is implemented in BIM. So the first step is actually sorted out, then the next step is the tendering, and then the construction, and then it ultimately comes down to what you do, which is the facilities, and the objective is to make it most efficient by the time it comes to handover of the building or the property. And by that time, it is expected that most of the processes that the project has gone through should make the project, as Rizwan Saab is saying, that should pay back within 5 years. So in the long term, the benefits exist. The idea is to educate the people, and our clientele or the sort of people who are buying properties over here don't know the value of it. So I think it's very important for us to educate the buyers, the clients, to show them the physical value of it also, because what we see is what we believe, unfortunately. These are being implemented globally, so why not in Pakistan? And I would love to have certain other technologies like AI that was discussed earlier today also to be implemented
I've been trying to implement it for the past 2 years, but there are limitations, definitely. You need all stakeholders to be at the same platform as far as computing capacity is concerned, skill is concerned, investment is concerned. But I believe that by implementing this and investing in this, we will be able to achieve projects that have much more savings and energy efficiency, etc. Thank you so much for that. I think it was quite insightful. So Asif साहब आप बताइए कि आप as a construction, first of all मैं तो आपसे as an individual, as a construction manager सवाल पूछूंगा, and then as a part of a very large group, but as an individual who's contributing, जो कि अपना society की तरफ contribute कर रहा है, ये नए जो goals आ गए हैं उनका एक बड़ा issue खड़ा हो गया. So as an individual and as a company itself, आप लोग किस तरह sustainability या energy conservation वगैरह की तरफ किस तरह कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच सर. सो एनर्जी पे अगर हम डिस्कस करें तो रिसेंटली वी आर मूविंग ऑन ग्रीन एनर्जी. हमारे कुछ टेक्सटाइल हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी. सो करंटली इन 2024 we have installed around 6 megawatt solar panels, so to green energy, and projection for next 2025 we are planning to convert our head offices and our other offices to green energy. And in textile sector, we also in textile and packing sector. In textile we have recently installed some waste management system and water management system, and to reuse the water and waste etc to reduce carbon emission. So ये क्या आपके अपने ग्रुप का अपना इनिशिएटिव है? या ये फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी ओके फैशन है, इंडस्ट्री का फैशन, ये ग्रुप की तरफ से, ग्रुप हेड की तरफ से हमारा है. नेक्स्ट ईयर तो हम प्लान भी कर रहे हैं कि अगर जो हमारे जो ग्रुप हेड्स की जो व्हीकल्स हैं इनको भी हम इलेक्ट्रिक पे मूव करें स्लो बाय स्टेज. We are planning. Oh, commendable then, commendable. Thank you. Saqib Saab, so aapko as a what should I say, you're actually the advisor to the industry. You're an influencer. You're a person who can actually show the right path. सो उस सिलसिले में आप एक तो खैर अपने चैलेंजेस की भी बात मैं आपकी करूँगा कि जी आपको एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं, लेकिन दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंडस्ट्री की शिफ्ट क्या है, मूड चेंज हो रहा है इंडस्ट्री का टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग वगैरह. सो पल्स, यू हैव गॉट योर फिंगर ऑन द पल्स. बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं. आपने बात की एज एन एडवाइज़र, मैं अपने आप को मर्सिया गो कहता हूँ. मैं मर्सिया कहता हूँ और फिर हम कह के थक गए हैं. मेरा काम ही ये है, हमारा काम शुरू होता है उस वक्त जब बिल्डिंग का डिज़ाइन बन रहा होता है, एंड वी डू द इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जब ये बिल्डिंग बनेगी उस वक्त इसके इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशूज़ होंगे क्या. और यही मेरा ब्रेड एंड बटर है. आई वर्क फॉर ऑल, जितने भी आपने लोगों पीछे दिखा, मैंने कहा ये तमाम लोग, सोबिया बैठी हैं, तमाम जितने लोग बैठे हम इनके साथ काम कर रहे हैं. इंडस्ट्री का रुझान क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कोई और चारा नहीं है. मैं आपको बता दूं, अब ये इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से बच के भाग नहीं सकती, कोई और ऑप्शन नहीं है. क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी. मैं आपको बता दूं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 2030 इज़ द डेडलाइन. कितने लोगों को मालूम है, मुझे नहीं पता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं. 2030 के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC क्या कह चुका है, आपके 4 टाइम्स एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे. शहर आपका ऑलरेडी भुगत रहा है, और इसी शहर में रह के हमें ये बिल्डिंग्स बनानी है. कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा हमारा ब्रेड एंड बटर है. रिजवान जाफ़र बैठे हैं, ये भी लेके आ रहे हैं विजन 2030, और मैं इनसे कहता हूँ कि हादसों की ज़द पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें. घर तो बनाना है और इसी इन्वायरमेंट, लेकिन जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं हमें उनको नज़र में रखना है.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی صوبیہ نے, بہت زبردست ویڈیوز دکھائے. میں چاہوں گا صوبیہ آپ اس میں کلائمیٹ رسک کو بھی تو دکھائیے کہ شہر میں اگلے 20 سال 30 سال 50 سال میں 2050 جو کہ آپ کا بار بار چیخ کے ہم کہہ رہے ہیں IPCC انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن, کہ آپ کا 4 ٹائمز ایکسٹریم ایونٹس بڑھ جائیں گے. بارشیں یا تو ہوں گی نہیں, اور اگر بارشیں ہوں گی تو اتنی ہوں گی جو آج سے 3 سال پہلے آپ نے دیکھا کراچی میں, اور آپ کی جو بلڈنگ انڈسٹری تھی, کنسٹرکشن انڈسٹری تھی, اس نے سب نے سفر کیا. آپشنز کیا ہیں؟ کیا بلڈنگ انڈسٹری کا رجحان جا رہا ہے؟ میرے تمام دوست یہاں بیٹھے, کوئی اور آپشن ہی نہیں. ہمیں سسٹینیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں واٹر ریسائکلنگ, ہمیں اسمارٹ بلڈنگز کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہمیں ریسورس یوٹیلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو ایک چیز جو میں ایڈ کروں جی, اس لیے جسٹ فار دا بینیفٹ آف دا آڈینس آلسو, کہ اس وقت دنیا میں جو انرجی کنزمپشن ہے یا ایون گرین ہاؤس گیس ایمیشنس کی بھی بات ہوتی ہے, 40% از فرام بلڈنگس. اوکے, سو 40% آپ کا دیٹس اے ہیوج نمبر. یہ فاسل فیول برننگ اور یہ وہ مطلب روڈ ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور سب کچھ ہے, لیکن صرف بلٹ انوائرمنٹ جو ہے یہ وہ اس میں گھر بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل بلڈنگس بھی شامل ہیں. 40% of your energy consumption is just by the built environment. ٹھیک ہے. سو اوکے, سو اس میں ایک پھر نیکسٹ سوال پھر پیدا ہوتا ہے. تو اینڈ آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود یور سیلف, کہ آپ یہ بتائیے کہ in TPL properties, are you actually looking at something, as far as materials are concerned, new types of materials or anything which can actually contribute towards, the green initiative? تھینک یو. سو مٹیریلز دیکھیں, اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ جو 40% گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, اس کے اندر مٹیریلز کا ایک بہت بڑا چنک ہے, رائٹ. آف کورس انرجی از ون چنک, واٹر از اندر, اینڈ دا تھرڈ از مٹیریلز. اب مٹیریلز ان کی پروڈکشن ہو گئی بیک اینڈ پہ, جس کو اسکوپ 3 ایمیشنز کہتے ہیں, کہ جہاں پہ یہ مٹیریلز بن رہے ہیں, بننے سے لے کے ان کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کے وہ جو سارا پروسیس ہے, دیٹس آلسو ویری بگر چنک آف دیٹ 40%. تو اس میں ہم ایز اے ڈیولپر کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس اینڈ میک لوکل مٹیریلز پارٹ آف سپلائی چین. اب آپ ایک اٹیلین ٹائل منگوا رہے ہیں فار ایگزامپل, اب اٹلی سے ایک ٹائل کا 1 ٹن ٹائل جب چلتی ہے وہاں سے پاکستان آتی ہے, تو آٹومیٹکلی اس پرٹیکولر پروڈکٹ کا جو امپورٹڈ پروڈکٹ ہے اس کے اوپر آپ نے آلریڈی بہت سارے CO2 ایمیشنز کر چکے ہوتے ہیں. سو دی فوکس شوڈ بی لوکل مٹیریلس, بیکاز اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ وی آر ڈوئنگ, اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہماری جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے, شی از بیسڈ آف دبئی, اور اس کو میں لاسٹ ویک بھی کہہ رہا تھا کہ دیٹ یو شوڈ کم ٹو پاکستان, گو اینڈ ایکسپلور ماربل ان بلوچستان. We don't need fancy Italian marble, for example, right? Hub industrial area میں کتنا بڑا ایک, So ہمارے ملک میں جتنا خوبصورت پتھر, اسٹون ہے, گرینائٹ ہے, ماربل ہے, we have just undermined it because we do not have that right plant machinery tools to extract it, to cut it and refine it. So I think it's need of the hour that we focus on local materials and we explore them. We bring technology and industry that refines them and makes it usable for real estate. تو ہمیں اگر ہم ایک صرف یہ کام کریں کہ اپنی ڈپینڈنسی امپورٹس پہ کم کریں, تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی, ہماری گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز جو ہیں وہ بہت رہیں گے. سو دیٹ از سم تھنگ آئی ووڈ سے. دیٹ دا سیکنڈ تھنگ از, so when you certify your projects is on these standards I mentioned like LEED or EDGE, اس میں آٹومیٹکلی آپ کو وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مٹیریلز کا یوزیج کیا کرنا ہے. سو فار ایگزامپل آپ کا کلیڈنگ کا گلاس ٹو وال کا ریشیو, دیٹ ڈٹرمنس کہ آپ کی بلڈنگ کی ایمیشنز کیسی ہوں گی. تو اس میں آپ نے آج کل آرکیٹیکچرل ایک ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ آپ نے دیٹ یو وانٹ بگر ونڈوز فار ایگزامپل, رائٹ, یو وانٹ ٹو برنگ نیچرل لائٹ.
But when you do that, you also bring a lot of heat, right? So actually bigger windows are not good for sustainability. So then you have to find the right balance or mix of that, the glass to wall ratios and how you meet those things. So again, materials are very, very, very critical, and we just need to find local solutions to all those things. Anik, how about yourself? Have you thought about that? What about local materials? And I would like the audience to please give a round of applause to Rizwan over here and his TPL development. So they're doing a wonderful job as far as that sourcing, local sourcing is concerned. So Anik, coming to you, could you comment on that? Absolutely. So materials are a very important aspect of the building. And when we come down to interiors specifically, majority of the elements that we are using in interiors right now are all imported. From the carpet to the skirtings, PVC skirtings, to the wall paint. If you have any treated paint, for example, special purpose paints are all imported now. Some of the better brands. And then false ceilings, for example, even lighting for that matter, coming from China or different various brands. So if you look at the bigger picture, our economy has actually moved towards importing rather than local that is manufacturing. True. The local industry has not been developed, unfortunately. And more than that, they have not also been encouraged. Now, during COVID, I think a lot of development did take place towards this sector, and local manufacturing companies did take the initiative, but then again, it's a lot easier for you to open an LC or bring a container in and get that quality, because certain designers, architects want a look and feel. And local manufacturers are not able to produce that at the offset. It may take 2 years, it may take 5 years, and I feel it's very important to support them. And unless and until we're not able to do that, we can't get the relevant materials which are locally sourced. Now, when you're talking about a 15 million square foot project, how much are you going to import? Right? And the only sustainable way is to actually look towards local sources. Now, when you're talking about Italian marble, for example, I feel there are so many qualities of Ziyarat white marble over here that's available. And the best of the best, most of it is imported to China. And I've used it in my projects. And I kid you not, there is not a speck on it. And you can compare it to Pasha white or other marbles that people are paying 2,000 rupee plus per square foot. And at less than half the price, you can get it locally sourced. So there's a lot of value engineering, a lot of decision making, and I guess conscious decision making that needs to take place. And I believe everything is possible. I believe we should encourage our local industry and move in that direction. आसिफ साहब, आपका क्या है इसमें? रिसेंटली अभी हम जब आईबैक्स एंड फोलियो 3 ये प्रोजेक्ट्स हमारे शार फैसल पे, इनको जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो यही मार्बल एंड ग्रेनाइट के लिए तो मुझे रिसर्च करनी होती थी, तो मैं खुद डायरेक्टली जाके मार्केट में इनको रिसर्च करता था. तो एक टिपिकल हमारी है कि हम इसको इंपोर्ट कर रहे थे पहले चाइना से, कि चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, दैन हम उसको इंस्टॉलेशन पे, फिक्सिंग पे, फसाड पे लेके जा रहे हैं. लेकिन रिसेंटली मानसेरा से हम एक अच्छी प्रिकॉर्मेंट हमने ग्रेनाइट से की हैं, एंड वही ज़्यादा वाइट वगैरह, बाकी वेरोना वगैरह हम पाकिस्तान में रिसेंटली लोकल मार्केट में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं. हम उसको मतलब स्लोली इस तरह मूव कर रहे हैं कि जो हम टाइल बेस पे जाते थे, जो चाइना से हम टाइल इंपोर्ट करते थे, अब उसको भी हम मार्बल में लेके जा रहे हैं. लॉन्ग टर्म होता है, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं, रीयूज़ करते हैं, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है. तो जो लोकल मटेरियल्स हैं, हाँ, उसमें पोटेंशियल है, उसको हम वो फर्दर फ्यूचर में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. सो आपका साकिब, आपका क्या अभी इसमें एक्सपीरियंस क्या रहा है? लोकल मटेरियल सोर्सिंग जो है वो किस हद तक हम इन हाउस कर सकते हैं, विद इन द कंट्री कितना हद तक कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं बिल्कुल. जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे पास, फिर मैं रिजवान साहब की तरह, ये तो मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं, पाकिस्तान में सब अवेलेबल है, तमाम मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल्स आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, एंड और यूज़ कर रहे हैं. जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि यूज़ कर रहे हैं. मेरा मानना ये है कि देयर शुड बी 3R प्रिंसिपल: रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. ठीक है, यही हमारा फ्यूचर है. सिर्फ मटेरियल की हद तक नहीं, बल्कि जितनी भी, मैं वेस्ट को कभी वेस्ट नहीं कहता. वेस्ट इज़ अ रिसोर्स. देयर इज़ नो वेस्ट, इट्स अ रिसोर्स. आप बिल्डिंग के अंदर कितना, मुझे नहीं मालूम कितने बड़ा माशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे रिजवान साहब, कितना पानी की इनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या इनका असेसमेंट्स हैं,
مگر ہم پانی کی بوند کو بھی ترسیں گے اگر ہم نے اس پراپر پلاننگ نہیں کی. وہی بات سسٹینیبلٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو دیر از اے نیڈ ٹو ریسائکل یور واٹر ود ان دا بلڈنگ, کہ آپ کس طرح سے اپنا گرے واٹر کو, بلیک واٹر کو ریسائکل کرتے ہیں, کس طرح اس کا کلیکشن سسٹم بناتے ہیں. سالڈ ویسٹ اس وقت جو بلڈنگس پہ کام ہو رہا ہے, عبد الکریم آڈیا صاحب بیٹھے ہیں, سسٹینیبل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. کانسیپٹ چینج ہو چکا ہے, بلڈنگ کا فساد, بلڈنگ کا اوور آل کانسیپٹس چینج ہو چکے ہیں. You need to convert your facade into a hanging living facades with the shrubs, with the trees, with the plants. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی, میں نے پھر وہی کہا, آپشن نہیں ہے. آج اس وقت ہم یہاں جب بیٹھے ہیں انٹرنل, مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے, اس وقت کراچی دنیا کے تیسرا آلودہ ترین شہر ہے. آج اس وقت ہمارا جو یہ میرے ہر وقت میرے موبائل پہ موجود ہوتا ہے, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل پہ, AQI ایئر کوالٹی انڈیکس. اس وقت ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کراچی کا 190 ہے. میں کہتا ہوں میں حیران ہوں اس شہر کے لوگ زندہ کیسے ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک اسمارٹلی وائل ڈیزائننگ دا بلڈنگس. ہمیں کیسے انہی پولیوٹنٹس کو ان بلڈنگس کے تھرو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے. پنجاب میں اسموک کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, میں ایک پرپوزل دینے جا رہا ہوں ٹو دی چیف منسٹر پنجاب. دیر از اے مٹیریل اویلیبل ان پاکستان, اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں بلڈنگ پہ, یور بلڈنگ ول بی کنورٹڈ انٹو اے فوٹو کیٹلسٹ ٹو کنورٹ آل دا اسموک انٹو دا مٹیریل جو کہ آپ کا پولوشن فری کر دے گا. تو دا سولوشنز آر اویلیبل. وہی بات جو بہت سارے لوگوں نے کی کہ ہمارے پاس لوکل سولوشنز اویلیبل ہیں لوکل پرابلمس کے, but we have to work smartly towards greener buildings, sustainable buildings, climate resilient buildings, climate resilient infrastructure. کیونکہ فیوچر میں نے پھر وہی کہا کہ جو ہمارے جو پریڈکشنز ہیں, جو اب ڈیزاسٹرز ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے رضوان صاحب برداشت نہیں کر سکتے کہ کراچی میں کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے اور ان کا پروجیکٹ جو ہے 5 سال فیل ہو جائے, 5 سال کے ڈیلے آ جائے. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, کلائمیٹ ریزیلینٹ, اسمارٹ, انوائرمنٹ فرینڈلی, انوائرمنٹ سسٹینیبل. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جی. شیل ہاؤس کے سامنے جو سڑک ہے اس میں انہوں نے جو ان کی پلاسٹک باٹلز ہیں جو لوبریکنٹس کی, جو کہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں, ان کو ریسائیکل کر کے پوری سڑک بنا دی ہے, بالکل بنا دی ہے. اوکے, سو یو نو اٹس اینڈ دے کین ایکچولی ریسائیکل اٹ اگین. اگر وہاں وہ خراب ہو جاتی ہے سڑک, دے جسٹ ٹیک اٹ آف and recycle it and put it again, you know, that same material. اسی طرح جی کیا کہتے ہیں, کانکریٹ, پوری دنیا میں کانکریٹ کو کرش کر کے پاؤڈر کر کے ری یوز کیا جا رہا ہے, اس کی انڈسٹری یہاں نہیں ہے. سو آڈیا صاحب, آپ کیونکہ اس وقت آباد میں یو نو یو ہیو دی انفلوئنس اوور دیر آر فیڈر انڈسٹریز which probably Abad can actually you know, not, I wouldn't say sponsor, but at least you know, make people aware of. These are you know, these are kind of industries جو کہ offshoot industries ہیں, جو کہ maybe آپ کو you know, we need to get away from our traditional way of doing business and think about innovative ways of doing business. So you know, business as usual can become business unusual in a very short span of time, and it does not take too much you know, some of these innovations اس پیسہ اتنا نہیں لگتا. Can I add into this? ایک جو ڈیلیما ہے عامر صاحب, وہ یہ کہ جو ہمارے ملک میں ری یوز کا کانسیپٹ ہے, you know, that is still yet to mature. You know, we all want to use local materials, we all want to use materials that have been developed from these recycling processes. لیکن میں آپ کو بتا دوں, right now we are facing that severe challenge of meeting those materials, meeting the specifications or the requirements. میں آپ کو کتنی ایگزامپل دے دوں. آپ نے یہ ریوزیبل بلاکس کی یا پیورس کی بات کی, like we were very eager to use these products, لیکن when you send those products to a lab to see کہ کیا ان کی اسٹرینتھ ہے یا یو نو کیا ان کی اسپیسیفکیشنز ہیں, تو دے ڈساپوائنٹ یو. I'll give an example. In 2015 I went to China to, you know, explore some steel products.
تو وہاں ان کی جو اسٹیل جو انڈسٹری ہے دیٹ از سو میچور دیٹ جو اسکریپ وہ آتا ہے ان کے پاس ان کا جو پروسیس ہے دیٹ از سو میچور دیٹ وہ اسٹیل جب رینفورسمنٹ بارز پروڈیوس کرتے ہیں لائک 99% پیور آئرن لائک ان ٹرمز آف انگریڈینٹس رائٹ. اچھا بٹ ان پاکستان وی آر یوزنگ لاٹ آف پروڈکٹس اسپیشلی ان اسٹیل اینڈ آل دیز تھنگس we use scrap material which is good for sustainability but that makes steel highly unpredictable in terms of failure. So we don't want to compromise safety, we don't want to compromise quality on sustainability. So wo ek right balance jo hai na hame achieve karna hai and that's where this is a long process. Even developed countries mein bhi ye jo cheezein hain ye trial tested ke baad industry ne adopt kiye hain. So as a client, as someone who consumes these things, I will put safety first, quality second, and then sustainability third because of my business needs. So that has to happen, and I know that will not happen in 1 or 2 years. That needs another 5 to 10 years for us to grow as an industry. So think in terms of not vertical real estate but horizontal real estate development. Can these material be used in housing schemes, for example? If strength or quality is not the paramount thing, maybe یہ چیزیں جو ہیں horizontal real estate development کے اندر maybe وہاں استعمال ہو سکے. So is that a viable? I think we need to collect a lot of data and then dump it into AI and let them give us the answer for that one. But yes, I think it's very important. On a more serious note, on the same topic, one of the problems for bigger projects is we don't have enough data or information. We don't know the quality. We don't know the processes. The people aren't skilled enough. So we have to build up all these systems. And I think it's our responsibility to do that, to educate, to build it, and then transform the industry, because we are very passive. We are more relaxed people. We don't like to take that initiative and make that extra effort. And unfortunately, we also prefer working in silos. So I would like to put on the table that everybody over here, if we work collectively, I feel that we will be able to create a much, much bigger impact. And I've seen magic happen when that does take place. Excellent. جی ابھی سر نے کہا جیسے کل ایک میٹنگ میں میٹنگ تھی. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سفورا اراؤنڈ 1200 اپارٹمنٹس اینڈ ڈیورنگ دا ڈسکشن ہم اے سی کے ساتھ ایک بریکر لگاتے ہیں. 2 بیڈ ڈی ڈی اینڈ 3 بیڈ ڈی ڈی کا جو کاسٹ تھا اس کو میں نے کاسٹ کو کچھ کیا تو پر اپارٹمنٹ اراؤنڈ 5000 کیا تھا کہ ہم بریکر لگاتے ہیں دین اس کو ہم ایک ٹی وی سے کنیکٹ کرتے ہیں دین وہاں بھی بریکر ہوتا ہے. سو ابھی میں اس کو جسٹ کیلکولیٹ کیا رات کو تو اس کی جو کاسٹ تھی اگر ہم اس بریکر کو اس کو میں نے اے آئی کو دیا دین اے آئی نے مجھے آنسر کیا کہ یو کین پٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مین بریکر. مطلب ایک رائٹ بعد میں اس کو ہم کسی پریکٹیکل کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی کاسٹ ہے وہ 9 ملین ہے. جسٹ اسمال ڈیسیجن کہ آپ اس کو ریپلیس کریں ود دا ڈائریکٹ پینل دا کاسٹ از 9 ملین. Wow, that is a big impact. I took the answer from the ChatGPT. That is a big impact. So ثاقب صاحب آپ میرا خیال ہے میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ تھوڑا ہمارا ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے اور ایک امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے ایکیڈیمیا کا. وہ جو بات ہو رہی ہے R&D, ہم R&D میں بڑے پیچھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں, ہم کیسے اس کو ٹیسٹ کریں. تو وہ جو R&D ہے وہ ہمارے یہاں بہت ضروری ہے. اور آپ نے کہا کہ یوز ہو سکتی ہے, میں کہوں گا یوز ہو رہی ہے. دیر آر سو مینی ڈیولپمنٹس ان کراچی اینڈ اراؤنڈ کراچی جہاں پر ہم ویسٹ مٹیریل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں فار دی کنسٹرکشن, فار دا ڈیولپمنٹ, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایگری کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ, کوئلے کی ایش, کول ایش, اس کو مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے اور اس کے کیا اس کی ویلیو ایڈ کرتا ہے فار دی فاؤنڈیشن ورکس. یوز ہوا ہے. دراوٹ ڈیم جو بنا ہے جامشوروں میں, اس میں ہم نے لاکھڑا کا جتنا کوئلے کا ایش تھا, کیونکہ اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے اب جب آپ ماس کانکریٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بریک کر جاتا ہے, وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں کول ایش. ہم نے تمام کا تمام ویسٹ کول ایش جو ہے یوز کرایا. اور ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک اسٹرکچر انجینئر کی کال آئی کہ میں ایک بلڈنگ میں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے, وہاں پہ کوئلے کی ایش کی اویلیبل ہو سکتی ہے, تو اٹ کین بی یوزڈ. دیر از اے میٹر کہ آپ اس کو کہ آپ اس پہ R&D کریں, آپ دیکھیں کہ اس کی کیا آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, اینڈ وی کین یوٹیلائز دیٹ مٹیریل.
ویری گڈ ایگزامپل ویری سو میں اب نیکسٹ اس کے اوپر آتا ہوں جی. ایک اور جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے سوال رہا ہے کہ آج تو آپ نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کر لیا, کیا اس کے اندر پروویژنس ہیں کہ جی فیوچر کی سسٹینیبلٹی کے جو نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی, یا اس میں کوئی پروویژن ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مے بی اس کے اندر آج سے 10 سال بعد یا 15 سال یا 25 سال کے بعد جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی کیا اس کو انکارپوریٹ اس بلڈنگ میں اس کے ڈیزائن میں آج کر سکتے ہیں؟ دیٹ از اے کویسچن فار موسٹلی the two of you actually, the project and the construction side, and of course آپ کو بھی رضوان کہ جی can you actually think of technologies which can be incorporated 25 years from now. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی. ایگزامپل یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو سولر پینلز ہیں وہ فولڈیبل آ رہے ہیں اور وہ کلرڈ آ رہے ہیں اور وہ ٹیکسچرڈ آ رہے ہیں, آنے شروع ہو رہے ہیں. تو اب وہ بلڈنگ کی فساڈ کے اوپر چائنا میں اس کے اوپر اس وقت ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. اٹس اے ویری لیٹسٹ نیو ٹیکنالوجی. سو could that be something جو کہ آپ فیوچر میں, مطلب اس کے علاوہ بھی بہت ایگزامپلس ہیں جو کہ آ رہی ہیں لائک ونڈ پاور, کیا آپ اپنے چھت کے اوپر سولر پینلز لگا سکتے ہیں, اس طرح کی ڈیزائن ہے؟ Are those provisions being made today? رائٹ, ابھی ریسنٹلی کچھ ایسی ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں ایک دو اپنے ایک پروجیکٹ پہ, لیکن نہیں وہ ابھی انیشیل اسٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ پلان کریں گے نیکسٹ ایئر. آپ کا ایک ڈیورنگ دا آئی بی اے سیشن یو ہیو سجیسٹڈ سم ورٹیکل روف گارڈننگ سسٹم, ورٹیکل روف گرین روف سسٹم. وہ آپ نے اس ڈسکشن میں کہا تھا کہ ملینس آف اسکوائر فٹ کا روف ہے کراچی میں اور وہ ایک کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اگر فیوچر میں جا کے اس کو ہم گرین انرجی میں کنورٹ کریں تو وہ بہت بینیفیشیل ہوگا. مطلب سو green rooftops of Amsterdam or green rooftops of Netherlands, you know start landing onto the Amsterdam airport, and the first thing that you notice is everything, all the rooftops are green. So yeah, so that's something. So thank you so much to the panel. I open up the floor. Any questions? Yes, ma'am. السلام علیکم. رضوان صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, بیکاز بلوچستان کا ہمارے پاس بھی ماربل ہے. سو اس میں یہی چیلنج جو آپ نے کہا کہ جو نیچرلی مائن ہے وہ اس کا جو ہے نا ٹیکسچر آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہتا ہے. اٹ ڈزنٹ ریمین دا سیم اینڈ اٹس نیچرل اینڈ نو ٹیکنالوجی کین فکس اٹ, بیکاز وی آر ورکنگ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر. ہم اٹالینس کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ دا وے اٹ از. بٹ تھینک یو ویری مچ فار کنسیڈرنگ دا لوکل انڈسٹری. ایک بچی نے بڑا اچھا, بیکاز آئی ایم ہر کوچ فار دیٹ اسٹارٹ اپ, تو انہوں نے ویسٹ سے نا وہ بنایا ہے برکس, اینڈ دے آر ویری مچ ویل یوزڈ. اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ہمیں اپنے ساتھ اس پہ ہاریزونٹل ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر وی آر پارٹیسپیٹنگ. تو انیشیٹیوز آ رہے ہیں. اینڈ تھینک یو انیک فار بینگ سو کائنڈ اینڈ مینشننگ کیٹیگوریکلی دا کولیبریشن والا پارٹ. آئیڈیاز میں نے ابھی نومبر میں وی ور ایگزیبٹنگ, تو اس میں دیر واز NASTEP, دیر واز NSTP, دیر واز 2 other segments. NASTEP کی بہت ہی فنٹیبلس قسم کی پریزنٹیشن تھی, اینڈ DG واز سو امیزنگ. انہوں نے پٹ ان کیا سارا کچھ, بٹ سب لوگ اچھا کریں اپنی کیپیسٹی میں, بٹ امپیکٹ کے لیے آئی ہیو پٹ ان دا سیم پوائنٹ آف کولیبریشن, کیونکہ کولیبریشن از دا نیڈ آف دا آور. سو وی آر آل اویلیبل. انوائرمنٹ کے حوالے سے آئی ووڈ لائک کہ آپ ہمارا پروڈکٹ ضرور دیکھیے, اور وین ایور یو وزٹ اسلام آباد, سو آئی ول ٹیک یو ٹو دا سائٹ اینڈ اٹ از بریلینٹلی بینگ ایکسیکیوٹیڈ. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Ji, we'll just take the last question, ji, because we are running out of time. Now, please go ahead. سر میرا پرسنل سوال یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے مٹیریل مینجمنٹ اے آئی, اور اگر ہم لوکلائزیشن کو مرج کر دیں تو اس سے ہمیں 3Ds فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو ہمارا ٹائم بچے گا, ہماری جو
इंडस्ट्री में जो इस वक्त ले ऑफ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और हमें बाहर के इदारों पे वो कम हो जाएगा डिपेंडेंस, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो आप लोगों ने जहन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल मैनेजमेंट और एआई को हम वो कर सकें, मर्ज कर सकें? अभी तक मटेरियल मैनेजमेंट पे बात नहीं हुई कि किस तरह अफेक्ट कर सकता है। जैसे मिस सोबिया ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें उन्होंने नए कॉन्सेप्ट्स दी, तो क्या हम मटेरियल मैनेजमेट को मर्ज कर सकते हैं? Can I just very briefly answer? देखिए AI का ये एडवांटेज है, सोबिया ऑल्सो मेंशन्ड कि आप क्लाइंट को यू कैन गिव देम क्विक ऑप्शंस लाइक क्विक मूड बोर्ड्स। आप कह सकते हैं कि आपको ये मटेरियल इटालियन नहीं चाहिए तो ये लोकल में ऐसा लगेगा। तो AI कैन कम दे वे यू गिव क्लाइंट्स मोर चॉइसेस and that helps them convince, right? So that is a tool that gives you better visuals, quick visuals and so on. But as you mentioned, materials पर हमने बहुत ज़्यादा काम करना है, and I can tell you, मैं पिछले 4 साल से मुझे कोई कहता है कि यार ये प्रोडक्ट लोकली यूज़ हो रहा है और सस्टेनेबली यूज़ हो रहा है, I spend my time and energy to make sure that I at least give that product a choice, a chance to be pitched or to be purchased, right? But I can tell you there are a lot of times a big disappointment. So maybe bricks हैं, maybe you can use them in low traffic areas, जहाँ आपको maybe 1000 psi strength नहीं चाहिए, maybe जहाँ आपको 500 psi strength चाहिए, you can use them. So industry is all well there. I was director of constructions at Aga Khan for 10 years before TPL. तो हमारे यहाँ वो ट्रैफिक में जो कॉरिडोर होता है ना, कॉरिडोर में ट्रैफिक होता है, if you use a product that is not good in abrasion, fractional strength and उसकी strength ठीक नहीं होगी, वो 5 दिन में, 5 हफ्ते में, 5 महीने में वो फ्लोर बैठ जाएगा, So industry needs solutions that cater their needs. देखें हमें नीड पूरी होनी चाहिए पहले. I cannot keep on replacing a floor every year. अब आगा खान में जो फ्लोर यूज़ हुआ है 40 साल से कंटिन्यू है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग चले हैं उस फ्लोर के ऊपर, ठीक है. जो हैंडल्स यूज़ हुए मिसाल के तौर पर 40 साल से वो हैंडल्स चल रहे हैं, डोर लॉक्स. तो इंडस्ट्री नीड्स प्रोडक्ट्स दैट केटर्स देयर रिक्वायरमेंट्स. So again, no one will bring sustainability before safety and quality. That I can tell you. अगर कोई ये कहता है तो he's doing green washing. They're just trying to be sound cool. Practically, no one will give any preference to sustainability if it comes after safety and quality. Yeah, so I think we have to realize that. Well said, Ji. Thank you so much, Ji. Thank you. With that, we just end our panel session. Thank you so much for all your inputs. Thank you to the panelists also.